Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutane Bhakti-vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavari Vishashtadesha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 10, the trunk, branches and sub-branches of the Chaitanya tree, text 8. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. И така ще от Шри Чайтanya Чаритамрита, Ади Лила, 10 глава, разклоненията от дървото на Бог Чайтаня, текст 8, превод и пояснение от Негова божественост, Бхакти-yoga, Бхакти-yoga, Swami Prabhupada. Srivasa Pandita, Ada Sri Ram Pandita, Dui Bai Dui Shaka, Jagate Vidita. Srivasa Pandita, Ada Sri Ram Pandita, Dui Bai Dui Shaka, Jagate Vidita. Srivasa Pandita, Ada Sri Rama Pandita, Dui Bhai Dui Shaka, Jagate Vidita. Srivasa Pandita, Ada Sri Rama Pandita, Dui Bhai Dui Shaka, Jagate Vidita. Srivasa Pandita, Ada Sri Rama Pandita, Dui Bhai Dui Shaka, Jagate Vidita. Srivasa Pandita, Ada Sri Rama Pandita, Dui Bhai Dui Shaka, Jagate Vidita. Translation. The two brothers, Srivas Pandit and Sri Ram Pandit, started two branches that are well known in the world. Превод. Двамата братя, Шриваса Пандита и Шри Рама Пандита, дадаха началото на две разклонения, които са много известни популярни в целия свят. Purport. In the Gaura Ganodesha Deepika 90, Srivas Pandit, Srivasa Thakura, is described as an incarnation of Narada Muni, and Sri Rama Pandit, his younger brother, is said to be an incarnation of Parvata Muni, a great friend of Naradas. Пояснение. В Гаура Ганодеша Дипика 90 се казва, че Шривас Пандита или Шривас Такур е описан като инкарнация на Нарада Муни, а Шри Рам Пандита, неговия по-малък брат, се казва, че е инкарнация на Парвата Муни, голям приятел на Нарада. Srivasa Pandit's wife Malini is celebrated as an incarnation of the nurse Ambika, who fed Lord Krishna with her breast milk, and as already noted, his niece Narayani, the mother of Thakur Vrindavan Das, the author of Sri Chaitanya Bhagavata, was the sister of Ambika in Krishna Leela.
така, жената на Сривас Пандит Малини е почитана като инкарнация на дойката Амбика, която хранила Бог Кришна с млякото от нейните гърди. И както вече се спомена, неговата Леля Нараяни, майката на Вриндаван Дас Такур, автора на Шри Чайтаня Бхагавата, е била сестра на Амбика в Кришна Лила. We also understand from the description of Sri Chaitanya Bhagavata that after Lord Chaitanya Mahaprabhu's acceptance of the sannyas order, Srivas Pandit left Navadvip, possibly because of feelings of separation, and domiciled at Kumarahata. И така, ние също разбираме от описанията в Шри Чайтаня Бхагавата, че след като Бог Чайтаня Махапрабху приема степента саньяс, Сривас Пандит напуска Навадвип, най-вероятно защото от чувство на раздяла и обявява Кумара Хата. Alright, so in the 17th chapter, text 301, in the purport, Srila Prabhupada also states that all the devotees headed by Srivasa Thakura are the Lord's marginal energy. 308? 1. 301. But it's just two sentences. I know it. No. В 17 глава, текст 301 в пояснението, Шрила Прабхупада също казва, Devotees headed by Srivasa Thakura are the Lord's marginal energy. Там се казва, че преданодарените, водени от Сриваса Такур, те са междинна енергия. Srivasa Thakura represents a perfect Brahmana devotee. Сриваса Такур, той представя перфектния преданодарен брамана. So he is member of the Panchatattva, of course. Той, разбира се, е част от Панчататва. And the Panchatattva consists of three members of the Vishnu Tattva, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu and Advaita Prabhu. Панчататва се състои от трима членове, които са представители на Вишну Татва, Чайтаня Махапрабху, Нитянанда Прабху и Адвайта Прабху. And we have Gadadhar Pandit, who is the internal energy, Shakti Tattva. Който е Шакти Татва, вътрешната енергия. And then Srivasa Thakura, Srivasa Pandit is the Jiva Tattva, or the living entity. И Сриваса Thakura, Сриваса Пандит е Джива Татва, живо същество. So therefore in the Panchatattva mantra we pray that Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadada and Srivasa Adi, Srivasa and all the devotees, Gaura Bhakta Vrinda, they are all together worshipped. И в Панчататва Махамантра ни отдаваме възхваляваме всички членове и Сриваса Такур и Ади Гора Бхакта Вринда означава абсолютно всички преданодарени. Те също са достойни за обожание.
So we have more description in this 10th chapter in verse 56. There it speaks about Sri Chaitanya Mahaprabhu's different types of appearance. И така, тук в 10 глава, текст 56, се говори за по-подробно за различните видове проявления на Бог Чайтания. Bhakti Kripa Korena Prabhu Eitina Swarupe Sakshat Avesha Ara Avirbhava Rupe. Lord Sri Krishna, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu bestows his causeless mercy upon his devotees in three features: his own direct appearance, Sakshat, his prowess within somebody he empowers, Avesha, and his manifestation, Avirbhava. Шри Чайтания Махапрабху излива своята безпричинна милост върху своите преодаяни по три начина. Със своето директно появяване, сакшат, когато упълномощи някой и му даде сили, авеша, и чрез проявление, неговото проявление. Avirbhava. Purport: the Sakshat feature of Sri Chaitanya Mahaprabhu is his personal presence. Пояснение. Сакшат, частта на Шри Чайтания Махапрабху е неговото лично присъствие. Avesha refers to invested power, like that invested in Nakula Brahmachari. Авеша се отнася до влагането на сила или енергия, както в случая с Накула Брамачари. Avirbhava is a manifestation of the Lord that appears even though he is personally not present. Авирбхава е проявление на Бога, което се появява дори когато той лично не присъства. For example, Sri Sachimata offered food at home to Sri Chaitanya Mahaprabhu although he was far away in Jagannath Puri. Например, Шри Сачимата предлагала храна в къщи на Шри Чайтания Махапрабху, въпреки че той бил много надалече в Джаганат Пури. And when she opened her eyes after offering the food, she saw that it had actually been eaten by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И когато тя си отворила очите, след като извършила предлагането на храната, тя видяла, че всъщност храната е била изядена от Шри Чайтания Махапрабху. Similarly, when Srivasa Thakura performed Sankirtan, everyone felt the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu even in his absence. This is another example of Avirbhava. По подобен начин, когато Сриваса Thakura извършвал Санкиртана, всеки чувствал присъствието на Шри Чайтания Махапрабху, въпреки че той не присъствал лично. Това е друг пример за Avirbhava. So then we have another description of Avirbhava in the Antya Leela, chapter 2. И така имаме друго описание на Avirbhava в Antya Leela, втора глава. There it says in text 34 to 35, Sri Chaitanya Mahaprabhu always made his appearance, Avirbhava, in 4 places. И там се казва в стихове 32 до 35, че Шри Чайтания Махапрабху извършва неговото появяване Avirbhava на 4 места. In the household temple of Mother Sachi, в домашния храм на майка Сачи, in the places where Sri Nityananda Prabhu danced, на местата, където Шри Нитянанда Прабху танцувал, in the house of Srivasa Pandit during congregational chanting, в къщата на Сривас Пандит по време на съвместното възпяване, and in the house of Raghava Pandit. И в къщата на Рагава Пандит. He appeared because of his attraction to the love of his devotees.
Той се появил защото бил привлечен от любовта на неговите преданодания. And that is his natural characteristic. Тази характеристика е естествена. So that is another, we could say, bona fide appearance. It's not, you don't have to be physically present so that it is actually a fact, not some imagination. Това е авторитетно появяване, въпреки че не е задължително физически да присъства, но това също не е и въображение. Same when we chant Hare Krishna, when it is chanted purely, then it is said that Krishna appears. По същия начин се казва, че когато възпяваме Харе Кришна, ако го възпяваме чисто, Кришна присъства. So this is called Avirbhava. Това се нарича Авирбава. And it depends on the devotees who are chanting. И зависи също кой преданодайен възпява. If it, in the verse where this is described, the word is called, the word is used, Prema Krishna, which means attracted by love. В стиха се използва думата Према Кришна, която означава той е привлечен от любовта. So when there is prema, then the Lord feels attracted and he appears. Когато има према, Бог се чувства привлечен и се появява. So Srivasa Pandit had this quality, and when he organized congregational chanting in his home, then there was love of God, prema, and Lord Chaitanya appeared. Srivasa Thakura, той имал това качество, когато извършвал санкиртана, съвместното възпяване, той понеже имал према и Бог се появява. So one time, and this is a description in the 17th chapter of the Adi Lila. Веднъж имаме описание в 17 глава на Ади Лила. Chapter text 227. В стих 227 until 229, there it says, one day, the two brothers, Lord Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu, were dancing in the holy house of Srivasa Thakura. Там се казва, един ден двамата братя, Бог Нитянанда Прабhu и Шри Чайтаня Махапрабху танцували в святата къща на Сриваса Thakura. At that time, a calamity took place. Srivasa Thakura's son died. В това време се случва нещастен случай и сина на Сриваса Thakura напуска тялото, умира. Yet, Srivasa Thakura was not at all sorry. Въпреки това, Сриваса Thakura не бил тъжен. Sri Chaitanya Mahaprabhu caused the dead son to speak about knowledge, and then the two brothers personally became the sons of Srivasa Thakura. Шри Чайтаня Махапрабху накарва мъртвия син да говори върху знанието. И тогава двамата братя лично станали синове на Сриваса Thakura. So this incident is described in the Chaitanya Bhagavat. И така тази случка е описана в Chaitanya Bhagavata. And Bhaktivinoda Thakur, he composed 13 songs about this pastime. И Bhaktivinoda Thakur, той съчинява 13 песни във връзка с това забавление. And he published it as a separate booklet called Soka-satana, the Dispelling of Grief. И той публикувал в отделна книжка, която се нарича Soka-satana, така изразяване на
sorrow, lamentation. Yes. So, as we know, Bhakti-yoga Thakura's songs, simple Bengali language, so common people could understand. И песента на Бхакти-yoga Thakura е написана на обикновен бенгали, така че всеки обикновен човек да може да я разбере. So later he also included these songs in the Gita Mala. So the idea was that people would sing and remember this pastime and be instructed about transcendental knowledge. И по-късно той публикува тази книга, тази песен в Гита Мала, за да може хората, които слушат тази песен, да бъдат инструктирани във връзка с това знание. So later we will sing one of those songs which includes Srivasa Thakura's instructions to his family. И по-късно ще изпеем една песен, която включва в себе си инструкциите на Сриваса Thakura към неговото семейство. And now in the purport, Srila Prabhupada will give a summary by quoting Srila Bhakti-yoga Thakura. И така в пояснението тук Шрила Прабхупада, към този стих Шрила Прабхупада дава обобщение, като цитира следните думи на Шрила Бхакти-yoga Thakura. So, purport. This incident is described as follows by Srila Bhakti-yoga Thakura in his Amrita Pravaha Bhashya. Пояснение. Тази случка е описана както следва от Шрила Бхакти-yoga Thakura в неговата Амритя Праваха Бхашя. That's his commentary on Chaitanya Charitamrita. Това са неговите коментари върху Chaitanya Charitamrita. So one night, while Chaitanya Mahaprabhu was dancing with his devotees at the house of Srivasa Thakura, one of Srivasa Thakura's sons, who was suffering from some disease, died. Една вечер, докато Шри Чайтаня Махапрабху танцувал с неговите преданни в къщата на Сриваса Thakura, един от синовете на Сриваса Thakura страдал от някаква болест и умрял. Srivasa Thakura was so patient, however, that he did not allow anyone to express sorrow by crying, for he did not want the kirtan going on at his house to be disturbed. Сриваса Thakura обаче бил толкова търпелив, че той не позволил на никой да изрази тъга чрез плач. И той не искал киртана, който продължава в неговата къща, да бъде притеснен. The kirtan continued without a sound of lamentation. Киртана продължил без дори и звук на скръб. But when the kirtan was over, Chaitanya Mahaprabhu, who could understand the incident, declared, "There must have been some calamity in this house." Но когато киртана свършил, Чайтаня Махапрабху можел да разбере тази случка и заявил, трябва да се е случило някакво бедствие в тази къща. When he was then informed about the death of Srivasa Thakura's son, he expressed his regret, saying, "Why was this news not given to me before?" Когато той бил информиран за смъртта на сина на Сриваса Thakura, той изразил своето съжаление и скръб, като казал, защо тази новина не ми беше дадена по-рано. He went to the place where the son was lying dead and asked him, "My dear boy, why are you leaving the house of Srivasa Thakura?" Той отишъл на мястото, където лежало мъртвото момче и го попитал, скъпо мое момче, защо напускаш къщата на Сриваса Thakura? The dead son immediately replied, "I was living in this house as long as I was destined to live here. Now that the time is over, I am going elsewhere according to your direction." И мъртвият син веднага отговорил, аз живея в тази къща,
до тогава, до когато беше предопределено да живея тук. Сега моето време свърши и аз отивам на място, на такова място, в зависимост от твоите наставления. I'm your eternal servant, a dependent living being. I must act only according to your desire. Beyond your desire, I cannot do anything. I have no such power. Аз съм твой вечен слуга и зависимо живо същество. Аз мога да действам единствено според твоите желания. Отвъд твоето желание аз не мога да извърша нищо. Нямам такава сила. Hearing these words of the dead son, Hearing these words of the dead son, all the members of Srivasa Thakura's family received transcendental knowledge. Thus, there was no cause for lamentation. И така, чувайки тези думи на мъртвия син, всички членове на семейството на Сриваса Такур получили трансцендентално знание. So this then Srila Prabhupada continues saying, this transcendental knowledge is described in the Bhagavad Gita 2.13. И така, след това Шрила Прабхупада продължава, че това трансцендентално знание е описано в Бхагавад Гита 2.13. Tata dehantara praptya dhiras tatra namuyati. When someone dies, he accepts another body. Therefore, sober persons do not lament. Когато някой умре, той приема друго тяло. И така, затова мъдрата личност не скърби. After this discourse between the dead boy and Sri Chaitanya Mahaprabhu, funeral ceremonies were performed and Lord Chaitanya assured Srivasa Thakura, you have lost one son, but Nityananda Prabhu and I are your eternal sons. We shall never be able to give up your company. След дискусията между мъртвото момче и Шри Чайтanya Махапрабху били извършени погребалните церемонии и Бог Чайтanya уверил Сриваса Такур. Ти загуби един син, обаче Нитянанда Прабху и аз сме твои вечни синове. Ние никога няма да напуснем твоята компания. This is an instance of a transcendental relationship with Krishna. Това е показ за трансценденталните взаимоотношения с Кришна. We have eternal transcendental relationships with Krishna as his servants, friends, fathers, sons, or conjugal lovers. Ние имаме вечни трансцендентални взаимоотношения с Кришна, като негови слуги, приятели, бащи, синове и любими. When the same relationships are pervertedly reflected in this material world, we have relationships as the sons, fathers, friends, lovers, masters, or servants of others. But all these relationships are subject to termination within a definite period. Когато същите взаимоотношения са изкривена рефлекция в този материален свят, ние имаме взаимоотношения на синове, бащи, приятели, любими, господари или слуги на другите. Обаче всички тези взаимоотношения са субект в определен период от време. If we revive our relationship with Krishna, however, by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, our eternal relationship will never break to cause our lamentation. Ако обаче ние си възобновим нашите взаимоотношения с Кришна,
По милостта на Шри Чайтания Махапрабху, нашите вечни взаимоотношения никога няма да бъдат прекъснати и няма да има причина за нашата скръб. So, now we have this song here, which is part of the 13 songs that Srila Bhakti-yoga Thakura composed. И така, ще изпеем тази песен, която е част от една от 13-те песни, която Шрила Бхакти-yoga Thakura композира. Yeah, so let's see. I just gave you the title of the first line of the song. It doesn't, the songs that just have numbers, they don't have titles. And this is Dhana, jana and deha, means wealth, relatives and the body. And the first verse, which has these words, translates as, and these are the instructions Srivasa Thakura is giving to his wife and the other ladies in the house who were lamenting, and he stopped them, now preaching to them. Your wealth, relatives, body and entire household you have already dedicated unto Krishna. With a pure heart, please remember this. Therefore, why are you exclaiming, my son, in great sadness? Krishna has simply taken his own devotee to suit his own happiness. Krishna is causing all things to take place according to his own sweet will. In light of that, your feelings of happiness and distress are merely mental concoctions born of ignorance. Whatever Krishna's desire is, you must accept only that to be truly beneficial. Renouncing all of your separate personal desires, relieve yourselves of this unnecessary botheration. Krishna gives everything, Krishna takes everything away, and Krishna maintains everyone. Krishna protects everyone, or Krishna destroys everyone, according to his own desire. If someone maintains a desire that is contrary to Krishna's desire, then such a wish does not become fruitful. Indeed, one only gets trouble and anguish. Therefore, giving up all your lamentation, just listen to the ecstatic chanting of Krishna's holy name, which is going on now out in the courtyard. From this you will get the topmost transcendental bliss and all of your wishes will be fulfilled. Bhakti-yoga now begs at Srivas Pandit's lotus feet for the power to completely surrender his soul to Krishna in life or in death. Dhana jana deha geha Krishna samarpana Kariya chashura chite Karaha smarana Dhana jana deha geha Krishna samarpana Kariya chashura chite Karaha smarana Dhana jana deha geha Krishna samarpana Kariya chashura chite Karaha smarana Dhana jana deha geha Krishna samarpana Kariya chashura chite Karaha smarana Tabe ke namam masuta
boli koro dukha. Krishna nilo nija jana, tahe tara sukha. Tabe ke nama masuta, boli koro dukha. Krishna nilo nija jana, tahe tara sukha. Tabe ke nama masuta, boli koro dukha. Krishna nilo nija jana, tahe tara sukha. Tabe ke nama masuta, boli koro dukha. Krishna nilo nija jana, tahe tara sukha. Dhana jana deha geha, Krishna samarpana. Kariya chashura chite, karaha smarana. Dhana jana deha geha, Krishna samarpana. Kariya chashura chite, karaha smarana. Krishna ichcha mate sama, gataya gatana. Tahe sukha dukha jnana, avidya kalpana. Krishna ichcha mate sama, gataya gatana. Tahe sukha dukha jnana, avidya kalpana. Jaha ichcha kore Krishna, tai jano balo. Yajiyaya pana ichcha, uchaha jajalo. Jaha ichcha kore Krishna, tai jano balo. Yajiyaya pana ichcha, uchaha jajalo. Dhana jana deha geha, Krishna samarpana. Kariya chashura chite, karaha smarana. Dhana jana deha geha, Krishna samarpana. Kariya chashura chite, karaha smarana. Neya Krishna, Neya Krishna, Pale Krishna sabe. Rake Krishna, Mare Krishna, ichcha kore jabe. Neya Krishna, Neya Krishna, Pale Krishna sabe. Rake Krishna, Mare Krishna, ichcha kore jabe. Krishna ichcha viparita, je kare vasana. Tar ichcha nahi phale, se paya jatana. Krishna ichcha viparita, je kore vasana. Tar ichcha nahi phale, se paya jatana.
Dhana jana deha geha Krishna samarpana Kariyacha shurachite Karaha smarana Dhana jana deha geha Krishna samarpana Kariyacha shurachite Karaha smarana Tyajiya shakala shoka Shuno Krishna nama Paramayananda pabe Purna hobe kama Yajiya sakala shoka Shuna Krishna nama Paramayananda pave Purnahave kama Bhakti vinoramage Srivasa Thakura Atmani vedana shakti Jivane marane Bhakti vinodamage Srivasa Thakura Atmani vedana shakti Jivane marane Dhana jana deha geha Krishna samarpana Kariyacha shurachite Karaha smarana Dhana jana deha geha Krishna samarpana Kariyacha shurachite Karaha smarana Dhana jana deha geha Krishna samarpana Kariyacha shurachite Karaha smarana Dhana jana deha geha Krishna samarpana Kariyacha shurachite Karaha smarana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Feelings of sorrow when some devotees left also. Because simultaneously we're feeling not because of the body, but also because we're missing his association. Yes. And there is a song also which describes this mood. How can we combine this, not to suffer because of his person who's going according to Krishna's desire, but also we're feeling separation. So both will be there. Въпросът ми е свързан с чувството на раздяла, когато някой трябва да я напусне. Yes, and in those songs, and actually in the pastime, this is also described. И Махарадж каза, имаме чувства също, които са на съжаление, защото нямаме общуването на този преамодаен. И Махарадж обясни, че тези чувства и двете чувства присъстват едновременно, това е обяснено в това забавление. This is actually Chaitanya Mahaprabhu who is lamenting. Всъщност, тук Чайтаня Махапрабху е този, който скърби. So there's, as I said, 13 songs. Имаме 13 песни. And we'll just quickly go through the titles, which was given, according to the contents of the song. И сега набързо ще преминем през
така, заглавията на песните, които различни заглавия обясняват съдържанието на песента. So the first song describes the congregational chanting in the courtyard. Първата описва съвместното възпяване в двора And the death of the son. и смъртта на сина. In the second song, Srivasa Thakura gives solace to the family members. Във втората, Чайтанья Махапрабху изразява своето съжаление към членовете на семейството. And then the third song is the one we chanted. Третата е тази, която ние днеска And възпяваме. it is all about that the soul should be surrendered to Krishna and accept his desire and not go against Krishna's desire. И в третата се описва как душата винаги трябва да приема нещата, като особено нещата, които са желанията на Кришна и да не ходи срещу желанията на Кришна. So then in the fourth song, Srivasa Thakura, he tells his wife, the mother, and the other ladies they should stop crying and not interrupt the kirtan of Chaitanya Mahaprabhu. В четвъртата песен Шриваса Такура казва на дамите да спрат да плачат и да не притесняват киртана. Then the fifth song is when, after the kirtan, Lord Chaitanya notices that something is wrong. Петата песен е свързана с това как след киртана Чайтанья Махапрабху забелязва, че има нещо, което не е както трябва. And he will express symptoms of separation from his devotee, as he is Bhaktavatsala. So there's some lamentation. As we said, both are there. И той тогава проявява тази скръп към негов преданодаян. Към негови преданодаян. Както казахме едновременно, и двете чувства се присъстват. And in the next song, he will express his affection for his devotees. И в следващата песен той изразява своите чувства към и привързаност към преданодаяните. And then he makes the dead son speak. И след това той кара мъртвия син да го проговори. And, let's see here. Yeah, the son will speak philosophy, how the soul takes birth in different circumstances according to his fruitive reactions. И душата започва да говори как сина започва да говори как душата преминава през различни форми в зависимост от своите плодоносни реакции. And then the next song, number 9, will speak about the great fortune a soul has when taking birth in the house of a devotee. В деветата песен се говори за големия късмет на тази щастлива душа, която се ражда в дома на преданодаян. And then next song 10, Lord Chaitanya praises his devotees. В десетата песен Бхакти-yoga възхвалява своите преданодаяни. So he tells, my dear Srivas, you are actually my eternal servant, and I am staying in this world only due to your affection for me. В десетата песен Чайтанья Махапрабху казва: О, Шривас, ти си мой много скъп преданодаян. И аз оставам в твоя дом само заради твоята привързаност към... аз оставам в този свят само заради твоята привързаност към мен. And he calls him Bhaktagana Senapati. He's the commander-in-chief, therefore Srivas Adi. He's the first amongst all the devotees of the Lord. И той го нарича командира, и затова имаме тази фраза Шривас Ади,
който означава, че той е главния измежду всички преданодайни на Бога. You're never subject to the bondage of Maya. Ти никога не си обект на затвора на Майя. You have dedicated your wealth, followers, body, everything you have, your house to me. Ти си посветил всичко, което имаш, тяло, богатство, дом, а всичко си посветил на служене на мен. So everything in the world is actually meant for facilitating my pastimes. Всичко в този свят всъщност е предназначено да подпомага моите забавления. So your existence is meant for that. So your exemplary behavior as a transcendental family man is the ideal for instructing all the materialistic householders. И твоя пример в твоето семейство, как си го посветил на мен, е идеален пример за всички останали материалистични семейства. So Nityananda Prabhu and myself, we are bound to your pure love for us. И аз и Нитянанда Прабhu, ние сме вързани от твоята чиста любов. So therefore we are truly your eternal sons. И затова ние сме наистина твои вечни синове. And sometimes Prabhupada would write a letter to somebody who had a situation of lamentation or separation or whatever, and he said, if you make Krishna your son, then this will never happen. Relationship will never break. И понякога Шрила Прабхупада е писал писма на преданодайни, които са скърбяли за загубата на някой и така нататък. И той им пише, не се притеснявай, Кришна е твой вечен син и тези взаимоотношения никога няма да се разпаднат. Then the 11th song is titled Remembrance of the Lord is Actual Wealth. As actual? Wealth. Да помним Бога като истинското богатство. And forgetfulness of Him is actual calamity. И забравата за Бога всъщност е бедствие. Yeah. So also here, Lord Chaitanya expresses what Queen Kunti says, that if these calamities happen, then we will remember Krishna. We'll take shelter of Krishna's lotus feet. И тук Чайтания Махапрабху проявява настроението на царица Кунти, която казва, ако бедствия се случват отново, ние ще сме способни да помним лотосовите нозе. So then, next one. Then Gauravani, he performs the funeral ceremony of the dead boy, along with all the devotees. И след това Гауравани, заедно с другите преданодайни, той извършва погребалните церемонии за негови преданодайни. And then Bhakti-yoga Thakur, the last song, he offers a prayer to everybody who hears the story. И Бхакти-yoga Thakur накрая той възхвалява всеки един, който слуша тази история. So, that's it. So we have both feelings. On one hand, there's the philosophical truth, tattva, that we're not the body, there's nothing to lament, as Krishna says in Bhagavad Gita, otherwise you're not an Arya, you're a fool actually. И двете неща имаме в философското обяснение, че няма нужда да скърбим. Ти си Ариана, няма нужда да скърбиш. But in this rasa, there's the sentiment, and of course we lament the separation from a dear devotee. Like the Lord even Само does. глупаците скърбят, но в същото време има и такава раса. Ние скърбим за загубата на определен преданодайен. So, it's simultaneously one and different. Едновременно, еднакво и различно, различие. We lament and we don't lament. Ние скърбим и също и не скърбим. We have to
combine both without being in Maya. Имаме нужда от двете, за да не сме в Мая. There is some time for lamentation, but it shouldn't take too long. That's another aspect. It's natural to lament. Anybody you lose, whether it's a dear friend or a son or a husband, wife, or father, mother, but it shouldn't go on forever, just lamenting. This is little lamentation, and then one should understand that, the real truth as described. Може да има малко време за скръп от загубата на роднина, баща, майка и така нататък. Но не трябва да е твърде дълго това време и човек трябва да установим в истината. Because also another point is that it's irreversible. You have to accept. What's the use of lamentation? И също трябва да приемем нещата, които са необратими. Вече се е случвало. Трябва да го приемем. Каква е ползата от скръпта? There's one story in the Bhagavatam after one of those battles when people died and the wives were over the dead husbands lamenting, now you're gone and all this, and then Yamaraj appears as a small boy and said, this is useless, they will not come back, so you just lament a little bit, but then you have to get over it. И има такава история в Бхагаватам, в която след огромна битка измират много мъже и тяхните жени над тях скърбят за загубата и след това се появява Ямарадж в образа на малко дете и казва каква е ползата от вашата скръб. Те вече са напуснали. И човек може малко да скърби, но след това трябва да го преодолее. Yeah, this is in, like tell you, 7th canto, chapter 2. В 7 песен, 2 глава. So here I have the text. Then Yamaraj, in the guise of a small boy, the queens are lamenting for their husbands. So he comes as a small boy and he tells them. Ето, намеря го стиха. Тук Ямарадж идва в формата на малко момченце и започва да дава наставление на цариците, които скърбят. You are all so foolish that you lament but do not see your own death. Вие сте много глупави, защото скърбите за тяхната смърт, но не виждате вашата собствена. Afflicted by a poor fund of knowledge, you do not know that even if you lament for your dead husband for 100 years, he will never come back alive. Повлияни от вашето малък запас от знание, вие скърбите, но не знаете, че дори 100 години да скърбите, няма да сте способни да върнете вашите съпрузи отново. And in the meantime, your lives will be finished. You understand? While you're lamenting, yes. then your life will be finished and you die. Yes. So what's И the point? докато страдате за тяхната смърт, вашия живот ще свърши. Ще си препълете живота. Yeah, so that one should understand. If you're lamenting, you're wasting your time. I mean, as we said, a little bit is okay, but not for the rest of your life lamenting. And then you die and somebody else will lament. And everybody is wasting their time. Нали, скърбиш за, както отново казахме, за някакъв малък период от време, но не през целия период от време, защото ще си прекалееш живота и ще умреш. И тогава след това някой друг ще скърби за твоята смърт. One time, a lady disciple of Prabhupada came to him in Vrindavan with a daughter who had a terminal disease, who was about to die in 6 months or a year. Веднъж в Вриндаван пришъл Прабхупада от един негова ученичка, която имаше дъщеря с неизлечима болест и трябваше да умре след 6 месеца. Young girl, maybe 10, 12 years old. Младо момиче на 10-12 години.
So then Prabhupada instructed, similar, he said, in this world nobody will live. И Шрила Прабхупада дава подобна инструкция, в която казва, че никой няма да живее завинаги. Nobody will live. We are living now, but actually nobody will live. We are all going to die. В момента всички живеем, но никой няма да оцелее. В един момент всички ще умрем. So in one sense there's no point of lamenting because it's just a matter of time. Maybe today or maybe tomorrow, but we're all going to be in the same situation. И от тази гледна точка няма нужда от скръб, защото дали въпрос на време. Дали сега или след време, всеки един от нас ще е в подобна ситуация. Nobody will live. Никой няма да живее вечно. Okay. Srila Prabhupada ki jai, Dhana Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Srivasa Thakura ki jai, Srivasa Thakura ki jai, Hare Krishna. Jai. So tomorrow we'll continue with more stories from Srivasa Thakura. Утре ще продължим с още истории от Сриваса Такура.